Hallo liebe Leute, Lamplight City und super nervige Sounds. Wir müssen... Oh Gott, ist das nervig. Ich habe schon die Sounds angepasst, eben gerade im OBS, dass ich das versuche rauszufiltern, aber es ist einfach fast unmöglich. So, wir brauchen den Brief, komm. So, oh Gott, jetzt muss ich das vorlesen während. Mein liebster Ned, ich war so froh, als ich deinen letzten Brief bekam. Es läuft hier ganz gut. Ich fange im Laufe der nächsten Woche mit dem nächsten Kurs an. Wie läuft es bei dir? Hast du das mit der Sporthalle hinbekommen, von der du gesprochen hattest? Du musst mir eine Ferrotypie, wahrscheinlich Fotografie, Ferrotypie, schicken, die eine neue Figur zeigt. P. Alles klar. Wait just a minute. Something's off here. Ja. The handwriting in this letter is different to the one we found before. Different. Okay. There's something strange going on with this Priscilla. Okay. Ich dachte, wir können jetzt schon sagen, dass es derselbe Person ist. Streng. All right, but try not to take too long. Don't want to drop my heart rate too much. Es ist so anstrengend mit diesen unkalkulierbaren Sounds im Hintergrund. So. About your uncle's address? What about it? Why do you want it? I think there's something going on between him and Priscilla. Wir haben dieselbe Schrift, hätte ich jetzt gedacht. Das war so meine Vermutung. Something going on? I found a letter addressed to you from her at the cathedral, and the handwriting is different to the letter you have here. He has one of her letters? Why would he? I'm not sure, which is why I'd like to search his home and find out more. If he's going behind my back, I swear I'll... Calm yourself, Mr. Bunkridge. If I find anything, you'll be the first to know. All right. Tom lives at 117 Gimlet Terrace in Worcester. Hey, Worcester. we're practically neighbors. Here, I've got a spare key. If you find anything about him and Priscilla, you'll tell me, won't you? Of course. Thank you, Mr. Bunkridge. Thanks for your time. Jetzt schnell raus, bevor er wieder loslegt. Jawohl. Nice place. Tidy. Nothing incriminating that I can see. People rarely leave anything incriminating out in the open. It's time to have a look around. Mhm. A statue of Eros, I believe? God of love or lust or something. Man babies in diapers never did much for me. So, das ist so ein Cupid, glaube ich, heißt das Ding, oder? Oder ein Cupido? Huh. I was wondering when he was going to show up. Jesus? Puffin's Daily Planner. The man leads an even more boring life than you. Who knew that was even possible? Music books. Clearly Puffin has never touched them. The look in her eye tells me she's probably hiding something. Aha. The look in her eye... Okay, hätte sein können, dass wir das jetzt untersuchen können. Das sind Kratzerchen. That's odd. There are some scratches on the floor next to that statue. Können wir das mal wegräumen? How about that? Looks like we found Singing Tom's buried treasure. Let's just see what we have here. Ich bin sofort, ich den Sound runtergedreht habe, bis die Ausschläge bei mir auf dem Ohren sind immer noch schlimm. Aber ich sehe, dass im Soundmeter ist es deutlich besser. Das hätte ich mal schon von Anfang an machen sollen. Kam ich leider jetzt erst drauf. Okay, ein Brief. Liebste Priscilla, meine Pläne sind fertig geschmiedet und ich werde dich bald in Cormorant, ich hoffe, ich spreche das nicht falsch aus, in Cormorant besuchen. Denke bitte daran, dass das Leben in New Bretagne sehr hart ist. Ich sehe deshalb möglicherweise stärker gealtert aus, als du es erwarten würdest. Der Ned hat die Kommunikation übernommen und hat die Bilder von dem vorgeschoben, glaube ich, oder? Interesting stuff. But what about the box itself? Interessant. Eine Kanone. It seems Puffin's gun has gone missing. He should really take better care of his things. JB. Jenkins and Bowen. The name shares the initials that were on the murder weapon. That's quite a coincidence, wouldn't you say? Leg die Waffe rein und guck, ob's passt. I would if I believed in coincidences. Things are starting to fall into place here, Miles. Between the letters, the missing gun, and what Edwards told us about the effects of opium?
I think we have enough evidence to consider Puffin a suspect. Oh, das ist schön. So Puffin plays at home, too? His poor neighbors. No point wasting time searching Puffin's bedroom. I have a feeling that if there's something to find, it's here in the sitting room. Und das wieder wegräumen? Nein. It's empty. Dann gucken wir nochmal da. Nothing else in there. Ist er da jetzt vor der Tür? Nein. Gut, wir müssen zurück zum Polizeirevier. Can we talk for a moment, Upton? Certainly. Okay. I'm guessing you can't go over this case with me either. I have to distance. So when you figure it out, you'll need. Ach ja, das war ja was. I'll let Stimmt. you. Mit Mrs. Morgan müssen wir reden. Ich weiß doch nicht genau, wie der jetzt den erschossen hat oder warum, aber das war ja auch falsch. Aber ist mir auch egal. Das wird jetzt hier der Charakter für mich machen. Have you got time for a few more questions, Mrs. Morgan? Yes. So, Fall lösen. You have? So. Tom Puffin. It was Tom Puffin, choir master at St. Denis Cathedral. What? But why would a member of the church do something like that? Puffin is in love with his nephew Ned's fiancée, Priscilla. He's even gone so far as to intercept their letters and write to each of them under false pretenses. Mm-hmm. Aha. Mr. Puffin is also an avid opium user and is prone to fits of rage as well as hallucinations. The evening of the murder, Puffin was at the Silent Raven, and in his opium-induced fog mistook your brother for Ned. Ah, so ist es gekommen. Okay. He had his pistol on him, and his rage and jealousy got the better of him. Poor Ronan was simply in the wrong place at the wrong time. And what about the clothes he was wearing? Or why he was in Chumley in the first place? I'm afraid your brother fell victim to a cooping gang. They dragged him to Chumley and forced him to vote multiple times. He was wearing someone else's clothes as part of a disguise. My poor brother. So what happens now? Now, I'll inform Miss Upton of my findings, and she'll send an officer along to arrest Puffin. From there, justice will be served accordingly. I see. Thank you for your help, Mr. Fordham. Gerne. Bing. So, Tom Puffin. Oh, da ist wieder hier der Gendarm. Tom Puffin? Yes, may I help you, officer? You're under arrest for the murder of Ronan Lespay. What? Oh, God. So it wasn't a dream. It was not. Come along, sir. We need to question you at the station. Ah, wieder in der Bar. You know, Miles, you've been coming in here a lot lately, but you've never looked quite this glum. What's going on? I've bungled things pretty badly at home. Been staying with a friend the past couple of weeks. I see. What happened? I haven't been honest with my wife. Coming here and drowning my sorrows hasn't really helped, oddly enough. And yet, it's all I can do to keep from going crazy. You know, Miles, I've seen and heard a lot of things over the years. Some of the stories would turn your hair white. But through it all, I've come to learn one thing. It's usually not too late to make things better, but only if you let yourself try. Ja, das stimmt. Man kann es immer besser machen. Thank you for the advice, Patrick. Gerne. All I can do is give it, Miles. Whether you choose to take it or not isn't... Now, would you like another gin? No, thank you. This time I really do need to be on my way. Na, endlich. I should go and see how my wife is doing. I see. Well, have a good night, Miles. And good luck to you. Ich gehe zu Eddie. Wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, dann mache ich das. Natürlich sollte er eigentlich nüchtern werden. Who in the ether? Miles? This is a surprise. Gottes Willen. Kann ich reinkommen? Addie, it's so good to see you. I've been such an idiot lately. Well, I'm glad you can admit to it. Would you like to come in? Very much. Ich werde zu Kreuze kriechen und alles gestehen.
Was there something you wanted to talk about? I've given it a lot of thought, and I think it's time I finally told you the truth. Es ist wahrscheinlich der falsche Weg. Also, wenn mir jemand sagt, er kann mit den Toten reden, dann, tja, keine Ahnung, ob das jetzt hier auch ein Mystery-Game ist oder nicht. Dann würde ich auch sagen, komm, Bro, du musst vielleicht mal irgendwas mit deiner Gesundheit tun. Vielleicht mal einen Arzt drüber gucken lassen. Neurologische Betrachtungsweise, irgendwas. Gucken, ob man vielleicht mal ein CT macht. Ich weiß, wir sind 1843 oder was. Da gibt es das alles noch nicht, aber also zum Beispiel gibt es das ja, dass, ich glaube, Kohlenmonoxid ist das. Boah, jetzt muss ich gucken. Bitte das jetzt nicht für bare Münze nehmen. Ich glaube, es ist Kohlenmonoxid. Wenn man davon zum Beispiel zu viel in der Wohnung hat oder irgendwo zum Beispiel, ich glaube, ein Kamin, ein kleines Leck hat, da kann es wirklich dazu kommen, dass man ganz, ganz, ganz geisteskranke ja, Illusionen sieht, also so Halluzinationen sieht. Und vielleicht hat Miles das auch getrieben von dieser, also dass er ärztliche Hilfe braucht, ist nicht von anzuweisen. Die ganze Trauer hat ihn völlig übermannt, immer noch. Und er muss sich jetzt an dieser Stelle einfach die Wahrheit sagen. Sie hat gesagt, er soll nur wieder kommen, wenn er die Wahrheit sagt. Wir kommen zurück, um die Wahrheit zu sagen. Nichts anderes. Was bringt es denn? Die anderen Möglichkeiten ist doch einfach nur scheißegal. Das bringt doch gar nichts. Ich glaube, es ist ein Coinflip. Ich habe das Gefühl, Eddie können wir uns anvertrauen, aber ich glaube auch, dass der ganze Rest ein ziemlicher Coinflip ist. Also ich glaube, dass es natürlich auch sein kann, dass sie uns einfach einweisen lässt und nichts mit uns zu tun haben will. Wir werden es sehen. Ich entscheide mich jetzt dafür. Mal gucken. Miles, what are you doing? You know this is a terrible idea. Tja. Das glaube ich auch, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Und wir machen es trotzdem. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Wir sollten eigentlich auf ihn hören, ne? Das haben wir am Anfang des Spiels gehört. Ich muss mal ganz kurz die Sounds nachregeln. Oh, mal gucken, ob es geht. So. Wir haben es am Anfang des Spiels, bei dieser Geistertante da, hat sie uns gesagt, wir sollen auf ihn hören. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem hypothetischen Geist, der auch eine Wahnvorstellung sein kann, und meiner Frau, die uns so viel geholfen hat, die so eine gute Seele ist, dann wähle ich meine Frau und ich werfe alles auf diese Karte. Dann muss es halt so sein. Und wenn wir in den Knast gehen, wenn wir Wahnvorstellungen kriegen, dann kriegen wir Wahnvorstellungen. Also dann werden wir halt weggesperrt. Dann ist das so. The truth? Korrekt. About why I've been acting the way I have been since Bill died. Well, go on. I'm listening. Don't do it, Miles. You know it's a one-way ticket to Riverview if you do. Und wenn das so ist, dann ist das so. I've been hearing Bill's voice ever since he died. Jetzt kommt's drauf an. Fordham, what is wrong with you? His voice? I can't believe this! You've just destroyed your life! I hope you realize that! Oh. Ist Bill die Verkörperung der Depression, der nicht will, dass wir uns wem anders anvertrauen, der will, dass wir in unserem eigenen Selbst vergehen, dass wir alleine sind, dass er immer stärker und mächtiger werden kann, dass wir niemanden haben, der uns zur Seite steht, dass wir machtlos sind, isoliert? Kann das sein, dass das Spiel uns das sagen will? Yes. In my head, at all hours. Wenn er dann trinkt, dann kann es natürlich da sein, dass er in dem Moment dadurch, dass er so betäubt ist, das nicht hört. Das kann natürlich sein.
That's why I was taking the soporific. It was the only way to keep him quiet. Or so I thought. Turns out that alcohol has the same effect. What does he say to you? Mann, Eddie ist so geil. Die ist so cool. Guck mal. Die verurteilt jetzt erstmal nicht, also so sieht es zumindest aus, sondern sie fragt nach und versucht eine Antwort auf diese absolut komische, wirre Geschichte zu finden. Toll. The type of things he'd say when he was alive. Snarky comments, inappropriate jokes. Mainly he nags me to find the flower shop burglar. He thinks doing that will let him find peace and move on. I see. I told you you'd never believe me. Don't be ridiculous, Miles. It's nothing like that. It's just... I wish you had told me sooner is all. Mann, die ist so cool. I know, but I was afraid. Well, I'm glad you finally trusted me. You know, you could have all along. So, you're all right with it? It is quite a lot to take in. I think I'll need some time to mull it over. But what matters now is that we can work through this together. Oh nein, das rührt mich. Das rührt mich wirklich. Mein Miles ist natürlich nur ein Haufen Bits und Bytes, ne, der hier programmiert worden ist in einem Adventure von 2018, glaube ich. Ich finde, das ist einfach eine tolle Geschichte. Ich sag das immer wieder. Wer behauptet, Computerspiele sind keine Kunst, hat keine Ahnung. Das ist doch Kunst. Ja, Hammer. Cool. I understand. Well, I should probably go. It was lovely to see you again, Addie. Ja, lovely ist nicht ganz gut, aber also gut ist nicht lovely, sondern naja, bisschen mehr. Lovely to see you too, Miles. Perhaps I'll stop by again next week? Sag doch mal sowas, sag doch mal danke, dass du mir zugehört hast, danke, dass ich mich dir anvertrauen konnte, danke, dass du mir beistehst, sowas, Miles. Or sooner, if you'd like. Sure. Like the men in white coats aren't gonna have you taken away by then. Right. I'll see myself out then. Good night, Miles. Sie macht sich natürlich Sorgen. Natürlich macht sie sich Sorgen. Das ist... Fordham, wake up. He just leapt over the side. I don't... Oh, Upton. What's going on? Goodness, Fordham. You look terrible. Is everything all right? Just had some trouble sleeping. More than usual. Well, I hope you've rested enough, because I've got something very important to show you. Oh, wonderful. If we're sharing information now, are you gonna tell Upton about me as well? What is it? There's been a murder. I assume this one is special somehow, or you wouldn't be bringing it to me. I thought that great detectives never assumed. There are exceptions to every rule. Anyway, you're right. The victim in question is a member of Parliament, a man named Percival McDonough, to be precise. But this is the real corker. The murder is clearly the work of the Justice Killer. Endlich der Justice Killer. The Justice Killer? Is that the mass murderer I've been hearing about? The very same. Why Justice Killer, though? It's part of his modus operandi. He kills his victims with a single gunshot to the head, then writes the word justice somewhere in the room with the victim's blood. Talk about melodramatic. The police are stumped. This is the killer's 5th victim, and there isn't a single lead. So you want me to investigate? Not just yet. First, I need you to look at these sketches. You took crime scene sketches from the department? Of course not. I made copies with the station's Pharaoh duplicator. These killings need to stop, and I believe you can succeed where the department has so far failed. So, what am I looking for? The police went over each crime scene with a fine-toothed comb and turned up practically no useful physical evidence. I want a second opinion from you.
If you can find some sort of link between them, it might be possible to track this monster down. All right, let's see what we can see. Here are the 4 sketches. Have a look at them and see if you notice anything that might help us find this maniac. Das wäre so cool, wenn wir jetzt das selber machen dürfen. So. Okay, los geht's. Polizeiskizze von links nach rechts. Wir fangen links an. What's the point? It's not like you're actually going to be able to investigate this case. Bill soll die Klappe halten. Whoever drew this was a hack. That looks more like a piece of toast than a flower. If only you hadn't told Adelaide about me, I might share my thoughts with you. As it is, you're on your own. Ja, mach doch. Mir doch egal. Die Welt gehört den Lebenden. Und wenn er mich davon abhält... Oh, were you hoping for some witty insight? Shame, because you're not getting any. I'm sure this is terribly relevant, but I've got nothing to say about it. Echt sauer. War das vielleicht doch ein Fehler? I don't feel like looking at dead bodies right now. Is there something more exciting we could be doing? Also ich würde gern die Pflanze immer überall angeben. I'm really not in the mood to be analyzing crime scene sketches right now. Yeah, he's dead. Big deal. Aber ich weiß es doch. Soll mir nicht auf den Sack gehen, Alter. Boring, just like everything else in this sketch. Interesting. Ja. Oh, what? You actually found something without my help? I'm shocked. Ach, geht der mir auf den Zünder. Boring. Ja, ich habe was gefunden. So. Ist doch easy. Upton? What is it? About those crime scene sketches. Yes? I think I found a connection. I knew you would. What is it? There's a single flower at each crime scene. They look deliberately placed. There is? Let me have a look. You're right. 1 lily at each scene. Das ist derselbe Typ. Das ist derselbe Typ. Der hat auch Lilien geklaut. Wait, what did you say? These flowers, they're lilies. Easter lilies, I think. Oh, jetzt gibt's Flashbacks, oder? I don't believe it. Upton, this is incredible. This is the lead I've been searching for. What? You mean for another case? Mhm. The flower shop burglar. He was stealing Easter lilies. And I distinctly remember him saying something about his desire to uphold justice. Das passt doch wie Arsch auf Eimer. At the time, I thought it was just the rambling of a lunatic, but now it seems so obvious. So the flower shop burglar is the justice killer? It seems too much of a coincidence otherwise. Well, then that's wonderful. You can kill 2 birds with 1 stone. Excellent work, Fordham. I knew you could do it. Jetzt holen wir ihn uns. What exactly are the details regarding this justice killer? The killings began a few months ago, and so far he's claimed 5 victims. The department wanted to keep this information out of the public eye to prevent a panic, but word has gotten out. On the bright side, it makes your involvement in the case much less suspicious. Okay. What can you tell me about the previous victims? 4 men from Chumley: Hannibal Kirkland, Reggie Willingham, Ennis Bowditch, and Burley Cause. No known connection between any of them aside from the borough they lived in. I have copies of the police reports from each of the crime scenes. Go ahead and take them. Thank you, Upton. Aha. What are the details regarding the killer's latest victim? As I mentioned, the victim is Percival McDonough, a member of Parliament. He was found this morning by his secretary in his office.
I expect the official investigation is still underway. Also, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit kann natürlich sein, dass diese 5 Leute ein großes Unglück getan haben. Und dafür will der Mörder jetzt Gerechtigkeit walten lassen, seine eigene Gerechtigkeit, was er für Gerechtigkeit hält. Oder es ist etwas, was ihm passiert ist. Und er versucht dadurch, er versucht sozusagen durch diese Morde jetzt Gerechtigkeit ihm gegenüber zu erzeugen. Oder diese Leute haben je ein einzelnes Verbrechen, eine Ungerechtigkeit begangen und er versucht das zu sühnen. Mal gucken. So the killer managed to get into the Houses of Parliament. No easy feat. You can say that again. It's the killer's first high-profile victim. It means he's getting bolder. I suppose I'll have to drop by and see for myself. I should get back to it. Not a bad idea. Right. I think I have enough information to get started. I think I'll begin with... Und? Odd. I wasn't expecting company. Nein. Chief Snelling? Oh oh. Schnell das wegräumen. Uh-oh. Schnell wegräumen. Upton, we need to talk. Nein. Fordham, I should have guessed I'd find you here. Shh. Ah, Chief Snelling. What a pleasant surprise. I'm equally pleased to see you, Fordham. Although, having you here does save me a bit of trouble. Trouble? Those are some rather interesting decorations. Would either of you care to explain how they got here? And once again, the jig is up. I hope you can talk your way out of this one, too. Tja. Schönerweise sind wir, glaube ich, am Ende der Folge. Ja, sind wir am Ende der Folge angekommen. Naja, nicht ganz, aber ich glaube, wir nehmen das hier mal als schönen Cliffhanger und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.